أبطالي الحلوين، أبطال جريد 1 لسه مكملين منهج كونكت جريد 1 الترم الثاني يونت 11. يونت 11 اسمه It's rainy. It's rainy. Let's start. Lesson 1 عندنا بنتكلم على the weather. The weather يعني الطقس. Rainy, rainy, sunny, sunny, cold, 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 windy, 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 hot, 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 cloudy, cloudy, cloudy. To describe the weather إزاي أقدر أوصف الجو؟ علشان أوصف الجو بستخدم it's plus حالة الطقس. يبقى to describe the weather it's plus حالة الطقس. It's sunny today. It's وبعدين قلت حالة الطقس اللي هو sunny وبعدين قلت اليوم It's sunny today. It's cold today. It's cold today. To talk about your favorite weather علشان أتكلم عن طقسي المفضل your favorite weather هقول I like بلس حالة الطقس بلس days. I like يعني أنا أحب بلس حالة الطقس أذكرها سواء rainy, sunny, anyway بلس كلمة days يعني أيام. I like rainy days. I like rainy days. أنا أحب الأيام الممطرة. I like hot days. I like hot days. أنا أحب الأيام الحارة. After that we have phonics. Phonics الجزء الخاص بالصوتيات. What's the name of the letter? M. And sound of M? Map. Mum. Moon. Moon. And also we have W. And W says watch. Watch. Windy. Windy. Window. Window. After that, let's talk about seasons. Lesson 4 talks about seasons. بيتكلم على فصول السنة. And we have 4 seasons. Winter, and the weather is cold. Spring, and the weather is good. Fall, and the weather is windy. Summer, and the weather is hot. وبعد كده عندنا rainbow وبنشوف الرينبو لما يكون الجو مشمس وبعدين شتاء فبنشوف الرينبو. بعد كده عندنا lesson 4 talks about the weather in Egypt بيتكلم على الطقس في مصر. In أسوان في أسوان it's sunny بيكون مشمس يبقى الطقس في أسوان بيكون مشمس. In Alexandria it's rainy يبقى in Alexandria في الإسكندرية it's rainy بيكون ممطر. In Port Said it's windy في بورسعيد بيكون الجو windy عاصفي. In Cairo it's cloudy في كايرو بيكون الجو cloudy. In Cairo it's cloudy. In Luxor اللي هي الأقصر in Luxor it's hot. In Luxor it's hot بيكون الجو حار في الأقصر. That's it. وبكده حبايبي الحلوين نكون خلصنا يونت 11 الترم الثاني جريد 1. لو عجبك الفيديو استفدت متنساش تحط اللايك بيشجعني جدا. شير وسبسكرايب علشان غيرك يستفاد. باي باي.